Oh, hey, Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Welcome. Oh, nwa. Good morning. Nna anyị mere agha. Thanks for joining me. Please share. Thanks for joining me. Please share. Ndewo na ụmụnne m. Asịkwa m ka tata mara anyị niile mma. Tata ụbọchị ụka. Ka tata mara anyị niile mma. Chukwuma eze aka. Hey, my top fan. Nna, good morning. Ndewo nwanne m. Ndewo. Thanks for joining me. Thank you very much, my darling. Ndewo. ATM machine. Ewo. Ọ na-aha na-eme ihe. ATM machine. Nna, oh, please share, let others join us. Ndewo nwoke ọma Agbo Willie. Ndewo nna m. Ọ sị Lolo onye guy. Hey, no, nwanne m. No. Biko share na ihe a ka ndị ọzọ join anyị ka anyị kpanụ nwa obere nkata n'ụtụtụ. Good morning, darling. Ka ime. Chinedu, no. Thanks for joining me. Please share, let others join us. Rosa? No, akwa Rosa adịghị ha ka ọrụ si. Edu? No, nwanne m. Please share, let others join us. No. Allen Jackson, welcome, my brother. Eastern Senate, welcome. Please share, let others join us. Share, let others join us. Ndewo. Please share, let others join us. Okay. I've been busy for some time now, even imekwu video. Okereke, agbaghị, no. Imekwu video, na-eme enwecha the chance. And then were some couple of issues m chọrọ ka I discuss. Ọ nọ ma n'ugbo ka a na-akọ now. And enyere m so many promotions, and enwere ihe Maazị Tochi, no, nwanne m Ekene, you are very much welcome. Please share and like. Now, anụrụ m discussions ndị otu Maazị Nnamdi Kanu, because all ihe ọwụ na Maazị Nnamdi Kanu was leader about almost 3 groups, which is very, very sad and shameful, really, and painful. Aga na support niile ndị Igbo gbakọrọ ọnụ hiwe IPOB mee Maazị onye isi.
claim that IPOB with his own personal property, which is so sad. And I'm na-ekele ndị DOS na-ekenesi ha ike desi ha gbado anya jishikwa ike. Maazị Chike Edoziem na ndị otu ya na ụnụ gbado anya jishi ike. Whatever it takes to take you to protect IPOB, ụnụ protect ya. Because IPOB otu ụmụ okorobịa anyị gbakọrọ agbakọ hiwe. Freedom fighting, otu unu shi wee Chibueze onwe nna nnọọ otu unu shi wee hiwe ya. Ọ na-aga n'anya ịghọtago, ọ na-aga n'anya ịgwụ na eziokwu ihe ewu okwu shiri ike ndị mmadụ ikwu oke asa nnọọ oke nnọọ nwanne m. Ihe awụkwana ihe mma m ga-asị from the look of things ihe IPOB na battle since. Onye bịa hụ ihe ahụ kama ị ga-eti ya ọnụ, it will consume you, it will overwhelm you. In fact, Ogbako Odomanya na some ndị ma ndị DOS and some members Maazị Nnamdi Kanu chịchịwo mgbe ha bịa ghọta his personalities, ya bụrụ ụzọ chia ha then were damage were so ndị ahụ ihe m bido na-achọpụta. And mbịakwa hụ na ihe ewu ihe IPOB had to battle and manage. Mana ihe m na-agwa ndị IPOB wu it is normal. Ịmago ndị be anyị bịa oge ụfọdụ ndị be anyị sị onye ka ndị Igbo sef the best, kama na anyị anaghị achọ onwe anyị anya, anyị anaghị eme onwe anyị encourage, anyị amaghị ihe anyị megoro ndio. Few countries or few nations ga-eme ndio ihe ndị Igbo megoro ndio ma n'aka ndị ọcha. Maazị Israel good morning nna nnọọ, ma n'aka ndị ọcha ma n'aka Nigeria kakwuru taa eshekwuru, and I can emekwa emerge strongly. Now emegide n'ihe a na wee ruo mee establish IPOB. I keep saying it, ndị Igbo ihe ọbụla anyị na-eme na ka anyị jidesie IPOB ike, ka anyị dekwekwana ka mmadụ pụsaa ya anya n'ihe na-eme. Yes, IPOB is a movement. All movement that will continue to metamorphosize, and I must give kudos to them. They have tried. And I keep saying it, and when onye nwe IPOB iche, IPOB wu ndị Igbo nwe. And achọrọ m ka ndị onye ọbụla bụ onye Igbo believe na the struggle. Ọwụ mmadụ niile enwe ndị bịara hijack the struggle for money making. Ihe dịka mmadụ dịka ndị Autopilot, ndị otu Simon Ekpa, Ngozi Orabueze ha, ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, nkere ha, all these people nnọzi na social media asịkwa na ha awụ ndị IPOB na blackmail the IPOB. It will only show you one thing, na ha awụ ndị nọ na-emebi emebi. And otu dịka IPOB, onye ọbụla kwesịrị ịghọta na ndị na-achụ ya the too much, and the only way enwekwere ike iji kwatuo IPOB put confusion internally, and which to some extent has succeed go put that confusion, because so topula onye isi, especially freedom fighting na-abịa in two ways: the organization that drives it, and then the leader now carry the face of this organization. One, organization ahụ nke ọra mmadụ nwe, it's hard to destroy without the leader. Before, watch any organization that fail, ọ na-eshikarị from the leader na-efelu or enwe splinter group. Mana ọ bụghara na that organization dị ha na intact, no matter the pressure, they can stand every test of time. Nke Mahatma of India, who a typical example. The freedom of blacks, Negroes in America or abroad is also another movement. It was a movement which everybody understood and keyed in their own different way. Exactly what this movement of IPOB did. IPOB literally everybody keyed in.
Now, I'm going to explain something that ọtụtụ ndị mmadụ ama like here, and I don't bloody care. Okay? Ọ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ ụjọ ikwunu, ha mmadụ ga-ekwukwa eziokwu. Chineke na-ere ezu people na-enye onye ọbụla ability. Ndị dịka anyị, Chineke nyere ability to speak the truth. When that truth comes your way, if you refuse to speak it, Chineke ga-eme gị dị restless. You will not have peace. You will be restless. Yes, no matter how much you want to run away from it, Chineke ọ dị ka Jonah. Mgbe Chukwu tụ Jonah ga-agazi ozi, Jonah agba ọsọ. God force him back. Not God didn't just force him back. Chineke ma azụluo ya. So all otahakaide, where nobody is speaking, even though you don't want to speak, your peace will elude you. God will seize your peace until you say that truth. And so far good. I bet Okamana Potrakuo. Then when peace, I do my move every day, do my business every day, having peace. Then and then I will not speak. No. And then Ezoku the two-edged sword, it cuts across every lies, every deceit, every propaganda. So it's a matter of Ezoku to be steadfast and strong. Keep saying it till wherever it leads. So that is what I am doing. Now back to IPOB as an organization. I'm what up to Nnamdi Kanu. The easiest way to make money or to get recognized, especially organizations in the Igbo na form. Most of them na form we are make na form career with selfish interest, and that's why they don't thrive. I'm a peck when the man bad genuine people will join because able to work manifesto, and then the manifesto, and then ewepụta the manifesto, ewepụtakwa the constitution. Ndị mmadụ lebanya ha amakpuo, but once abịakwa change the face, ịhụkwa ndị dị genuine wee nwayọọ kwụrụ ha. So now IPOB, remember most of ndị bido IPOB si from Mosop, and ihe awụ ndị protest ja from Mosop. Now for Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu didn't just leave Mosop. Maazị Nnamdi Kanu na Ụwazurike nwere problem ha nwere wụ na ọ hijackere ọ wee member. So ezide ya obodo oyibo when Ụwazurike want to expand Mosop. What IPOB is doing now plan Ụwazurike nwere. So mgbe I send the Maazị Nnamdi Kanu ga mepe Radio Biafra, and that Radio Biafra we ihe kwesịrị may expand Mosop. Maazị Nnamdi Kanu agazi hijack the Radio Biafra, convert her to his own. So Maazị Nnamdi Kanu's emergence alone self Roshina or somebody or grab. So his interest really from beginning now, but his interest at the end a little bit of self-serving interest. Now Maazị Nnamdi Kanu's emergence. Now, not too many people his personality monona Mosop. So ya pụta na redio ya use that Radio Biafra were ekwubezi okwu kwueze okwu maka, of course he's a very good orator. Ndị mmadụ like ya ihe ọ na-ekwu. It was pure organic. Mwabatasha a build where. Now I want to note something. Ndị batara, most of ndị batara na IPOB, and were a lot of genuine people. Let's say 80% were genuine people, 20% were ndị bịara. Of course, ndị oshi ga-amapụtakwenu bịa mara ihe ha ga-hijack, so ka ha mara ihe ha nwere ike hijack out of this organization ha amapụtakwa anaga. So being that Maazị Nnamdi Kanu ma the reason why Oji Gani ekwu na Radio Biafra. The Radio Biafra people started calling in, just like people were calling me and all that. And I mean, I didn't video podcast to one now. I'm a lot of followers and they can. So yeah, take advantage of that interest
na-ekwuzi okwu ihe ga-amasị ndị mmadụ. Or somebody, the man called me. I don't know why I didn't take that man's number. But I would like to go and interview that man and say, no, nyanwa, Maazị Nnamdi Kanu. Say, I can't be those here. Even the name IPOB, in the people of Biafra, what the Maazị Nnamdi Kanu with that name? On the mother with that name. I was there, so okay, let us establish this organization. We push, but that was how IPOB was. And against the form IPOB, Abudego Maazị Nnamdi Kanu, people contributed money. People contributed money and would be those now from ihe na-eme ngosi na ihe ọbụla gbasara the finance was managed. Maazị Nnamdi Kanu manage ya na-ajụ ya question. Now, kedu ihe kpatara na even with doing this, these people were still loyal to him? Because they believe in the struggle. For them, it's not about money. Most of them is not about money, it's about the struggle. But for Maazị Nnamdi Kanu, it's about money. Apụghị ihe a na-asị gị na-ekweda ahapụga struggle ya no. Ọwụda ekweda ahapụga the struggle. I'm not na Sokoto place. And with so many things, deep things. Mwo aseka akwawawe that is ntị ga-agbawa. So now this set of DOS of Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Chike Dozim Chinazamura, are the third DOS Maazị Nnamdi Kanu na Chesak. Now the question is, Kezikotu agbakọrọ nwere ofu onye ji wee nwee this now wield so much power to sack, to take decision wherever he is. And when he got put on a radio, see a sack ala man and all that. Now, ihe moto ji me ya ga na nga. Now, under IPOB now are those genuine people that came in. So na m na-ekwugodo okwu, I know what it takes. But these people stood with nothing. With a pulo IPOB from the trenches, from the ashes of ebe Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ịdọsasị IPOB. When stand there, you only have stand there now. Ama motum gesha ya nunga. Go a lot of propaganda. Maazị Nnamdi Kanu is a media person and is good in what he does. Media go to destroying them. Ihe Maazị Nnamdi Kanu na-achọ ime ugbu now is glaring, is obvious. But the point is that Maazị Nnamdi Kanu was thinking that it's going to be business as usual for him. Yana ndị IPOB, ha megide ya tisanda, werekwe ihe ya ga because all ihe ọ na-agwa the public, ka the public ga-ege. Maka enwe ndị bịa na-etitizi Maazị Nnamdi Kanu ka ga-asọ ọwụ Chineke actually. So ihe ọbụla o kwuru ya adịghị akọ ihe Chukwu kwuru. Even when ha ga na-ele ya mana ihe awụkwashi, ha ga na-eche na ihe Chukwu kwuru. So now the problem I nwere here now na Maazị Nnamdi Kanu noticed na ndị IPOB promoted him so much. Promoted him so much to the point where they promoted him more than they promoted the organization itself. So he became both the organization and the face of the organization. And he knew what he was doing. He was suppressing the organization while building himself. So the organization, IPOB to Maazị Nnamdi Kanu is just a container on a vehicle on a job. He can offload and load new people. Yahweh can do with his passengers. Ndigo. Obutendo buna moto na aga. Orute muna ndo buna moto.
let's say ibu moto ọ dị ka ndị a na-akwọ mmadụ aga ala east, ha bịa ha lodo ndị mmadụ na moto ha ma na ọdụ ha mma, hapụzie n'ụzọ moto mebie, ndị ahụ loto ga ya werekwa aghụghọ bughachikwa moto ahụ achọwekwe lodo ndị ọzọ. Ndị nke a drọpụrụ apụ, you just talk na moto na drọpụọla m na moto ndị a adịghị mma. People will not listen because ha ga-eche na ashike na atọ. That was exactly what Mazi Nnamdi Kanu was doing with IPOB and the leadership. Let me say the leadership of IPOB who ndị nwere ike imepe ndị mmadụ anya nekwa ihe na-eme. So what he does, etigekwe leadership. Agadize ndị mmadụ bịala anya no ihe onye ọbụla ịchọ ha chọpụtara ihe onye na-emadụ dị mma ya kwapụ ụzọ were propaganda destroy again. Because you don't ndị ahụ enweghị means of talking ka the public no. Even if you go do public no nke ka ga-believe because why? Also praise to go IPOB as an organization. Nyawa ji the organization which is the motto, nyawa wukwa the driver. So the driver decides what happens to the car. Esi moto ga-aga arụ ọrụ. Enwere ike enyi dị ọna achọ ka moto ọrụ ya ga park ya. You know, any door chọka moto ọrụ ya were ga arụ ọrụ. That is what he was doing with IPOB. So people were seeing more of him than the organization and what the organization stands for. Now, luckily, and why kedu ihe kpatara na IPOB etiwabeghị na ndị niile ya na ha na-eme ihe enwebeghị onye kriten tiwapụ IPOB? Because they believe so much in this organization. Ha achọghị disappoint ndị be anyị, ha achọghị ịlụ work. So they keep on moving, hoping that, you see, agwara m ndị mmadụ nọ n'ọhụụ this organization wụ IPOB. Aka Chineke nọ na ya, and Chineke wụ onye ji aka ya na-take care of things. Mazi Nnamdi Kanu n'ọrụ nwee with interview mere with interview I grantụrụ nwunye Mazi Nnamdi Kanu shoro na Kanu nta Kanu mgbe a gara Kenya. Ihe m na-agaghị ekwu adị m ekwu nke m na-ahụhụ wụ ma Kanu nta Kanu ọma anya na a na-abịa Kenya. I don't know. Mana the point wụ na Kanu nta Kanu ma mgbe a mawụrụ Nnamdi Kanu aka. To the extent na ya na ndị ji Mazi Nnamdi Kanu na-akpa. Kedu ka o ji kedu ka ndị ji Mazi Nnamdi Kanu ji wee nwee kọntaktị ya na ha ji na-akpa? Now, nke ahụ emego gịnị? O mego DOS exonerate. Ya ka m ji na-ekwu the dangerous propaganda. The moment ejidere Mazi Nnamdi Kanu ya baa na nga, epulu gị out. So due to na enwere leadership, somebody have to take over the driving of that vehicle. Ozi mgbe ha bazi n'ime moto ka anyawa ka amazi na shock adịghị mma, door adịghị mma. Nke na ụjọ na ndị a ga-achọpụta ihe ndị ọ na-eme because they trusted him totally. So ya ma na he has to quickly change them. Werekwe ndị na-amadụkwa anything tige taa ka ịchụpụ ndị DOS si bido because enwede just no ndị niile na-akpọ DOS aha enwede ise ha kwuo ihe ndị a mere nothing tangible. Akpọ Chinasa Nworu onye oshi ị bịala anya Chinasa Nworu anọghị close to ego. Onye na-akpọ Chinasa Nworu onye oshi ha jikwe the money because ego wu nna nne ya anya Mazi Nnamdi Kanu na nwanne ya nwoke wụ Kanu nta Kanu are the people managing the money. So ka ezi ka onye ji ego na-manage ego jiji akpọ onye na-ejide ego onye oshi na onye arịrị ego? It's question number one. Then again, just okay, Mazi Nnamdi Kanu apọ ha take over. The moment ha take over for a period of time, Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga. You can imagine na control ego. So enwegodi ihe dapụtara ọgwụgodi na enwere somebody meet me na na-akọ akụkọ ya sị m na mgbe Mazi Nnamdi Kanu emere ya arrest ka ị were hụ how Mazi Nnamdi Kanu ji ndụ ụmụanyị tọ mgbere chọdị ịma na mgbe emere mgbe ha ga-eme protest free Mazi Nnamdi Kanu protest in 2023 na Port Harcourt na
Okeja na Aba agbagburu ịma. This is the aspect anyị na-anụ na agbagburu so many youth bịara protest for him. Ọwụ na this youth amaghị na a ga-agba ha egbe because ha ma na ada agbawa ha egbe. Oh, for you to know ụdị nkwenye ụmụaka anyị kwenye na the Biafran struggle, like knowing fully well that ije a m na-aga enwere ike nga alọta ya, but ọ bụrụ na m ga-anwụ ma ihe a nwee nshi, let me die. That is how far ụmụaka anyị believe ya na, and it's okay. And that is why m ji gba ya aka n'isi sị IPOB ama nwụnata. The sacrifice these children made should never be in vain. I'm begging IPOB and Nigeria, whatever you do, keep IPOB alive for the sake of these children that believed in this struggle and they died for the struggle. Please, I am begging. Because Nnamdi Kanu, these children came out to die for him to be released. So many of them were arrested on this protest ground. Today, Nnamdi Kanu is like a king in Sokoto prison, even in DSS prison. Let their blood not be a waste. I am begging. I am begging. If I had known that this is how dirty Nnamdi Kanu, I wouldn't have even come close to them, not to talk of seeing what is happening. Because it is better I didn't see, so there will be nothing to speak about. Or but I tell people, so many people be doing here, say a lot of their join them, say have become. All name when you get so on the name, we go on our polam. Man, open no talk, I genuinely wrong Amabia. Because I want him, she a leganya. Yem lego, he had the man named. Eba note, in a make business near the Jaffa. A go to Potagiri, yam na do a yaga Potapan. So, in that way, I control myself. And as a child of God, I got man in poverty. Trying to make and by God's grace, I'm poor, they bambo on our cousin. So, I had them contented. Maybe them I pull them the one moderate, I'm okay. Maybe no lom na Lagos, bring no lom na village. I'm cool. And we go to each day, I'm talking to that. You know, so when that promobia, it was something I was willing to do. In fact, kemgbe kwara bido bia Maazị Nnamdi Kanu nso, ka m jiri nwe iyi na mwa ama defend ihe m na-amaro again, and I apologize. We defend Maazị Nnamdi Kanu and trying to bugo na ekwo ya ona emeriti. That's the truth of the matter. Mgbe m ruru ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu nso ka m hụrụ, this is a bunch of bandits, bunch of criminals. Yeah, mgbe mmadụ like gidere ego, like ego iji nwanne ya nọ na nganara ego, that's the height of it. Makwa ya nwanne. Makwa ya wụ ihe a nwanne m. Ndị abịa at a time ha na-asọ m oyi na-agbakasị m arụ. Now, coming to know now and understand now that Maazị Nnamdi Kanu wuri onye isi ha. Ihe a business all butra for their family to get them out of poverty. Maka ọbụkwa na onye ọbụla bi obodo oyibo na-eri nri. Enwechara ndị bi on the street. Or onye ọbụla ihu na-ebi a lifestyle ọ na-agaghị eme afford. Ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu comfortably lives a lifestyle they cannot afford. In fact, a lifestyle who
generation ama motum ge sha akọwa because with the lifestyle ha na-ebi with lifestyle ụmụ politicians na politicians ụmụ politicians ụmụ local politicians ụmụ senators governors na-ebi with the lifestyle na-agụ ha. So imana that this kind of a person na-achọ present onwe ya n'ụdị a ga-aga any length to make money. So Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ibi that lifestyle. So onye ochie ga-aga gbawa ụwa ziri ike aka nana ya da Radio Biafra, understanding what you can do with that Radio Biafra. Then ya weze ọwụ ọkụkwara ya ụta ahụ ndị Igbo banye na that trap mana ọ bụrụ trap. Ihe abụọ aka Chineke. Owo otu Chukwu si wee chọọ. Remember, ụmụnne Joseph gwa ha na ya rụrụ nrọ. Ụmụnne Joseph gbakọ mee gịnị? Ree Joseph nara ego rie. Not knowing na ire Joseph ahụ ha na-ere wezi inye aka push ya to that is destiny because Joseph ga-aga Egypt. Ọgadọrọ awụ gọvanọ. So ọwụ na Maazị Nnamdi Kanu agbụwadụwa azimi n'ụwa ziri ike already that and a compromise them. In fact, what Wazike was doing chozi ibugo ya to another level. He didn't deceive ndị Igbo na anara ego. We ihe Nnamdi hụrụ snatch ya from him. Bugozi ya to that level ọkwa ndị Igbo. But God was going somewhere. Chineke chọrọ ime gịnị? Ime ndị Igbo establish otu ga-ejikọ ha ọnụ iji wee bido journey to nwere onwe. Unu chee na ndị na-ekwu Biafra ga-abịa and all that honor na Biafra ga-abịa ka ndị mmadụ dịka Ngozi Orabaeze ji wee jidekwa some people now. Anụkata aga bụ imago ndị 419 all packaging. Anọkata ugbu a na-agapụta otu onye ọcha sị ya papa ewere shee foto gwa ha na a ga-aga ihe m na wonder kemgbe 5 years ndị a Ngozi Orabaeze na-akọrọ ndị mmadụ. The worst part akọrọ ha one ebutele fighter jet abịa kọwakwara ha ọzọ. People don't ask about in case Pani ibutere yesterday, in case Pani mere yesterday enyere ha passport. They can't travel with that passport. Hey, for the passport, take care anyway. In fact, I got one way hope. Not 10 years time, you can use it. Okay, you can use the passport. Passport I can use 10 years time. Why did you sell it today? I want ID card. So they keep on brainwashing because none they buy like the and when you know, Jehovah video gear. Now, Maazị Nnamdi Kanu video do that is why you wear. Onye ngo ọbụla enwere a na-eme ihe onye isi chịrị aka kwụọ n'ego ịbịa ịchụhala ya ese ego gela dade kelara shenga ọ ihe o jiri bido dete mana genuine people choose the Biafra joiners junior all over the place. Maazị Nnamdi Kanu only one man. So gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu ji wee jishie IPOB ihe o ji wee jishie with the leadership ya na eme point ya na sack no leadership na-ekwupụta okwu. So what happens? Enwezi onye shiri ike maka esi eme ihe ọnwụhala nke ị na-abịata ịjụ question ya wepụga gị before ị na-enwe opportunity ịkọdụkọ ndị ọzọ ya wepụga gị ihe niile enwe expiring date. In fact, because of this ka mgbe ndị mmadụ bịa meet him on 2014 from Ikeja ha gwa ọ na-ekwu m sị ha na ote ihe a si na-eme agide mara n'oli ya enwere m ike m bịa ihe a na-eme ugbu a na mgbawa ya ọkpa amana m ụdị mmadụ ihe mbụ enwere ike njụkwa question enwere ike dị too early and agide mara nọ nga a na-emekwa ekwe m nọ so ka m nọ n'akụkụ na support and my support has been 1005%. Go and check my videos mbidoro kwuo okwu 2020. In fact, ana m eji ya log n'ọgbọ inwe akwụta okwu condemn IPOB and my stand today ka my stand. Oh, na things might be wrong but my belief it will get better. Oh, course I did ebido ihe ọhụrụ oh course I did it will get better ma ọ bụrụ na ndị n'ebe ahụ wu ihe ha chọrọ ime no ha chọrọ ime ihe a. It's a matter of okay emeghere they keep moving and on that m ga-enye ndị IPOB kudos ọkachasị this DOS work through with Maazị Nnamdi Kanu tolerate Maazị Nnamdi Kanu
na-ete ụmụ ka ọ nọkwa na nga na-akparị ha ka ọ nọkwa na nga na-eme ihe niile ndị a apụtabeghị kọndem ya ma ọ dị n'anya ya nke ahụ alone ka m ji wee jide ndị a na ha nwee self control. For them is not about money, for them is not about power, for them is about our people. When I saw onye ọbụla bụ onye Igbo unu ọhụ this DOS jidesie n'ike, unu ọhụkwa Maazị Nnamdi Kanu jidesie n'ike, regardless. Good. Now, kedu ihe anọ m na enwere intel. When who God wants to make mad, that's the patient and what I need to be. Kedu anọ m na enwere intel na agwa Maazị Nnamdi Kanu African country. This proper ndị niile ọ were Maazị Nnamdi Kanu zọ ndị o ji alụ ọgụ na social media. O ji destroy this ịma Maazị Nnamdi Kanu watch the members ya. Enwe ndị ihe m na-akpọ ha ihe m na-ede ha ga na-akọ nonsense ihe m na-akpọ ha deranged, brainwashed fanatics. When you meet a deranged, brainwashed fanatics, ndị awụ ndị ga enwere pastor gwa m ya one day. This pastor na-edeceive ndị mmadụ ọ kụzie ihe ya asụja ọkwụchọ na ọkụzie ihe na-eklem na ya dị righteous. M ga-were microphone jụọ ya ajụjụ na chọọchị. Ajụjụ 2 or 3 ka m jụọ na chọọchị kewa into 2 ajụjụ based on ihe ọ na-akọwa. Ya hụ na ndị nọ dị the brainwashed and blind. Nwekwe ndị nọkwa ebe ahụ ma ihe na-agba teketeke. Then eziokwu ma ndị dị blind ma ndị na-ahụ ụzọ ụjọ na-atụ ha ụjọ na-atụ ha ikwu. M jụọ ya the pastor, that man is shocked. Chọọchị na-agba ngara ndị ahụ wụzi too much fanatics na-eme ka ndị nke nọzi anọ na-eche sị ha if you dare touch that woman emegideze the man calm the church down. Mechaa gbasa ya kpọbata m n'ọfịs ya kelee m sị m madam your type dị rare na mmịọma ihe ha ji ga-ekwe ka eme instigate ka ndị otu ya mere ọma ezigbo ahụ. Your type adịghị mma imeta aka regardless na ọnya nwa ka m mere ya mana your type dị mma ka anọ chọọ ya mana ka anya m advice ma agakwa n'ebe ọzọ eme ụdị ha ihe ndị ala ndị pastọ ji na ya ama n'ihe ya na-eme na ya ama true mana my God ikili ọtọ regardless na mma that this Nnamdi na m kwesịrị ka preserve ọmụ na ya lere m anya mgbe m na-ekwu okwu lee my God na ihe ya na-ahụ awụdugoro ihe na-ekwu na chọọchị. No, my God, the boldness and the truth otu m ji wee kọwaa ya. Yes, it's rare. Continue, but be very careful. Oh, you know, yeah, we were my person and ọnwụ na m enweghị ike ilite n'ọnọdụ a wee eziokwu. I am not a mother. Na ụmụ nwaanyị ibe m agbagburu ụmụ ha na Port Harcourt for this cause. Gbagbuo ha na Aba, gbagbuo ha na Mkpọ. Ụmụ nwaanyị ahụ nọ in pain. Then how do I share their pain? Ọ mmechi ọnụ ka aka na-agbagbu ụmụaka anyị. No. It doesn't matter. Ike ọnwụ na ndụ nọchukwu n'aka. Enwere my cousin bịara burial ya. Very quiet. Enwedị ihe ọ na-ekwu mana ọ bụ m ụzọ nwụọ mmiri ekwu nte ekwu egbu. So ka ọ doo n'anya na ndụ m nọchukwu n'aka. Achọghị m ịnụ enyi dị ụnụ nọsa agbagburu m ma ọ wee mere anything. Mmadụ ekwukwule na agbagburu m maka ihe m na-ekwu. Otu chimsi m ga-eshi anwụ. Ihe ọmụnụ ga-emere m owo ịbịa kwanyere m ugwu ikpeazụ kasị ezinụlọ m obi. That's all. So back to ihe m na-ekwu. Now, Maazị Nnamdi Kanu ka a gwara ya abịala African countries. Adịla ready. Ya na-aga n'Ethiopia. Enwere mgbe anyị nọ n'Ethiopia na president ndị Ethiopia si chọpụrụ ya n'Ethiopia.
ihe ahụ wee m iwe. And the worst part o meghara ihe ndị niile ahụ ọ nwere na social media abịakọ ihe ọzọ, the blackmail ọkọsa bụ federal gọọmenti ebo ọkwa na-azọta anaghị Biafra all the rights. I believe so jụwa question even though na mmadụ eji ike mme ka m na-enyocha elekwe na ihe eji chụpụ ya m sị asị na ya pụọ n'etu gịnị nwekwa na Ethiopia na-achụ Nnamdi Kanu ya wụnọ mgbe ahụ ka Nigerian gọọmenti chọrọ ime maazị Nnamdi Kanu arrest ha ga-ejide ya na Ethiopia gọọmenti of Ethiopia stop ha from rendition ya ihe ịhụrụ m ya na Kenya na Ethiopia ka ọ ka eme Ethiopia ahụ ka obi ya sizi Ethiopia kwakọla Kenya ihe maazị Nnamdi Kanu na-eme na Kenya wụ a story for another day maka akụkọ ka ahụ ịma na ebe 2 months ka m gwa maazị Nnamdi Kanu stop ihe ya na ụnụ na-emebi otu ụmụaka anyị jigoro ọbara ha hiwe hazie ihe a na this madness on social media has to stop, so ya ihe ọzọ mewo ya kwostesha ịgba enwere ofu onye nwere ike inwe 20 otu ha si eme ihe ofu onye nwere ike inwe 30 akaụntụ, so onye nwere 30 akaụntụ tweet so mmadụ 50 tweet ị na-enweta 250 comments, so ọ ya wụ the deal ọ ya wụ so o nwere ha niile, so ozugbo ihe ahụ kwuo ya were kwe ha suppress the news ya akwala Kenya ozugbo ebunata maazị Nnamdi Kanu to Kenya ụmụnne ya na those people eboe ndị DOS enwe ihe a na-akụ afọdụ maka DOS. You understand? Now eburozie chiri were ndị DOS ihe ọzọ meziwo ndị niile achụ ya asịzie ha ya chọka ụbata ha n'ime the DOS so ka onwezi ike iji ndị ahụ chụpụ DOS ọsọ confusion dị nwee ike ịka n'ọkwa in charge nga ahụ ọ nọ na nga ya na control ego. Okay, now enwe onye gwa m nke gbawara m obi na that day emere protest ahụ agbara ụmụaka egbe na Mkpọ na Aba na irelease fund ndị mgbọ mereziri ahụ irelease fund a ga-eji ga treat ụmụaka n'ụlọ ọgwụ in an organization nwere over 10 billion. Irelease fund was a problem nke wụzi na ndị dị protest ndị na-eji moto ha na-ebuga ụmụaka ụlọ ọgwụ na enwere one boy nwụrụ mgbe ego a na-expend dị agwụ because of $7,000 that boy nwụrụ onye nọ on the ground ihe a mere ọsọmọda dị ike gwụ ya akwụọ nne nna ya anya nne nna ya sị na a ga-anata maazị Nnamdi Kanu permission from prison before they release ego. But these are the prices a ga-akwụ for establishing otu anyị ga-eji hazie onwe anyị. Since after the war enwebeghị ebe anyị nọ hazie onwe anyị genuinely na udo ndị politics ji ya ihe na-echekwa na ndị IPOB na politicians wụ ha ekpebedo abịa buru ya bunye politicians ebe ọ na-akachi n'obi wee na-ekpe na Chineke werezie aka ya haziere anyị ọnọdụ ihe gbasara this IPOB. So mgbe ndị a now nọzi n'isi because na ndị nọ n'isi anụnwawo ndị genuinely nọ na IPOB so enwere instructions ọ ga na-eweta ha si ya mba naturally because na ha dị genuine na ha enwere interest ego nọ na akaụntụ ọwụ na ha kwere wọk ọ weta ụmụnne maazị Nnamdi Kanu ekene ego eriwe ego natawazie ndị Igbo ego. So ihe ọzọ mere ya were propaganda blọkọ ndị IPOB ụmụnne ndị Igbo na-ebubo IPOB ochie na ọhụrụ so ndị DOS jide ya na ha awụ ndị ochie ha awụ ndị ike ndị Igbo ewerezie ya ọrụ celebrity ọnọkata asa akpụtala lawyer from America. The point is that enwere okwu mkposi na maazị Nnamdi Kanu enwere ihere ị na-ele nnọọ mgbe Ifeanyị Ejiofor na ọzọ kọme
na-edefend Maazị Nnamdi Kanu. Anya hụrụ this noise. Onye ka gị pụta hụ gị Ifeanyi Ejiofor. In fact, ya Ifeanyi Ejiofor ngo o ji aka ewere phone ya na-ekwu okwu no. So ebe ị ga na Ifeanyi Ejiofor na Ọzọkọ mekwuru okwu owo na ha pụta na court ndị television media emeghị interview. That's all. No noise, no attention was created. Ụmụnne ugbu ka m na-achọ ibelieve na Maazị Nnamdi Kanu money was coming in. So ya ọchọrọ ịpụta ya achụpụ ndị ya na ụmụnne ya kwọtazie ndị nke ga-eme ka drag adịghị case so that ndị mmadụ ga na-ebute ego because people butere ha ego. Then they need that campaign, they need that media awareness. And when I was asking, I said, I was saying, the ego can meet Onya, they put her ego. And I back. While you also yeah, Kidiata Simon Ekpa. Now, I'm going to broadcast Maazị Nnamdi Kanu. That broadcast, ever since Nandi DSS, mgbe ahụ babere na nka na ndị DSS mere established Biafran Liberation Army. Maazị Nnamdi Kanu ya. Another Biafran Liberation Army na ihe ndị DSS chọrọ iji emewe blackmail IPOB, which is true. Now my question, kezi ka Biafran Liberation Army Maazị Nnamdi Kanu kwu na ndị DSS mere establish Jizibanaka Simon Ekpa no Autopilot. Kezi ka o ji wuze Simon Ekpa mechazi control weze Biafran Liberation Army Maazị Nnamdi Kanu mere ndị DSS accused of establishing. So, emego established the Biafran Liberation Army dewe ha. Ka agaze kpụtazie ya tigeze ha na nga. Thinking that na ndị otu ya ga-adị violent. Na ndị otu ya dị hala violent. Akpọpụta da Biafran Liberation Army. Na ọ bụrụ ihe mere n'ala Igbo. So, because ndị na-afọndụ jihad n'ala Igbo, ọwụ na ọ na-agbahụ ihe na-eme na Nigeria, ihe na-eme n'ala Igbo today, bụkwa an extension of ihe na-eme na Nigeria. But because ha nwapụta so na ọwụ that jihad ama anyị attack openly, ndị IPOB ewerego ESN block ha. Maybe ha ga na-achọ ịbata mana anyị amaghị ọrụ ESN rụrụ. Already mgbe Nnamdi Kanu blọkụrụ ha, ọ ga-awụzi mgbe ka Buhari kpawaziri nkata what to do. So the best who akwọta ya here, I create those jihad dewezie n'ụlọ, they will react certainly. Which GOS na ndị IPOB wọtakwara wee ka no protest because of their previous mgbe ha ga mee protest agbagbochasu no protest ka ọ rụzie sit at home. A very beautiful way had it been na Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya atụrụ nke to that sit at home ndị a na-eme for one day. Enwedo onye a ga-egbu maka the sit at home ndị Igbo ji aka ha nnabata ya. The sit at home was not enforced. Announcement ka emere ndị nne na nna ekutuo. So we hala nke sit at home no I interviewed them. I covered that sit at home. When was all of a sudden Southeast, I would say the darling of Nigerian media. Any Monday, Hajani the whole Ayani that day hamre. Msamba, Mla, Gabido. Ya unandi nana kweteli ha geja men Nnamdi Kanu arrest. So long as I know no law, kahama where. So it was something that was accepted. So through Mana, the first person braga na newspaper that condemned what the sit at home, Emmanuel Carlo. Amahamu Tunda Shwe or he won't deal to this level. Emmanuel Carlo. Then Maazị Nnamdi Kanu knows and got direct and the IPOB had call off that sit at home.
the negotiation ebidozie mgbe ahụ ka federal government na ụmụnne na Maazị Nnamdi Kanu strike the deal with Simon Ekpa because ha need somebody close to Maazị Nnamdi Kanu that Maazị Nnamdi Kanu can comfortably confide in on a league. So he got a good lawyers that will help him. No money. So remember, no Maazị Nnamdi Kanu, no DSS. I will play that. I will give you donate play. Very soon, I will give you donate play. Oku ya gashi. Makande China, I will draw this deranged people on social media. It will scare us and onye chozuri kwejoku. Aga he kuzejoku. That thing, I just some not a mad play there. Ebe Maazị Nnamdi Kanu me broadcast. Oh, ha no na makade. It Biafra liberation army. Okro ya there, okro ya ha. Even before he went to jail. And oku na immediately have from ESN. Tigeno ya nda tron down full and also overnight. Federal government that was in Qatar. Ha may establish that's a Biafra liberation. Now chosi onya ga use or ya ga use so Simon Ekpa. Kedende push Simon Ekpa to Maazị Nnamdi Kanu ụmụnne. Kedende defender Simon Ekpa ụmụnne. Simon Ekpa pụta wee jide ndị be anyị gbuo. The same Simon Ekpa now. Ka Maazị Nnamdi Kanu gazuru ugbu a. Kirieta knowing fully well na ndị Igbo amarago Simon Ekpa na Autopilot na Biafra Liberation Army. No ha kpamkpamkpa n'ụlọ. Ha na-achọzi kill their name. Ihe a na-emezu ugbu a na ihe mmadụ ọ chọrọ iresusi IPOB from ndị Igbo. Ka ị na-ekwu okwu DOS. This is IPOB wu otu ụmụ anyị jọbara ha buildo. Ị na-ekwu okwu because ha na-akpọ DOS. Na IPOB enwebede any member of Maazị Nnamdi Kanu also nwụrụ n'ihe a. Parents ya gara ọrịa nwụọ agba ahụ egbe. The day Maazị Nnamdi Kanu gbara ọsọ na bie ndị amị chọ ya bịa ọkwa nga ọ na-ekwu o. Abaribe standeria shorty for bail 2 senators. Agwa ya ọpụta ya mechie ọnụ na okwu nọ na kọta ndị ekwu ya ekwu. Ya pụta o check the interest of Senator enyi nna ya Abaribe. Na understand ya na-ekwu because he needs to create that awareness to be popular. Not really necessarily for the struggle. Because ọ kwesịrị ịma na ihe ahụ ọ na-ekwu ga-eme ndị anyị attract. Okay? Now, ihe na-agụ ụmụ anyị agụ, they were ready to die. Ha ji wee bịa n'ụlọ ha kwuru to protect him. Ụmụaka ji ahụ ha mee shield. To protect ebe ndị amị na-achị ga mee ya arrest. Ụmụaka blọkụ, ndị amị agbagbuo ha ka Maazị Nnamdi Kanu nwee ike ime escape. Lee ihe Maazị Nnamdi Kanu ji ọba na ụmụaka kwafuru to save him. Thank you also ha bụ create another militia. Because why? Ndị na-fund jihad na Nigeria odigo open America ekwugo onye ọbụla ekwuoli ewu Iran, Turkey, the Nigerian government odigo ọkwụna hụrụ ihe ndị amị na-eme na-eze agụ na ndị IPOB na-eche nche na-eze agụ. Ndị amị agazie dị gbawazi ụlọ ndị mmadụ ọkụ ọta ka ha si gba eke ụtụtụ ọkụ. Ebe ọbụla ha batara IPOB ga-anọkwa onwe enwekwe peace na eze agụ nwekwe any problem. Ha abana dị a na-agbawa ụlọ ọkụ. Okay, good. So Maazị Nnamdi Kanu n'ozie na nga eputezi ego eji eme jihad and genocide which they succeeded. Anyị ma mmadụ ole nwụrụ bụ ige Simon Ekpa werezie Autopilot werezie Biafra Liberation Army nye sita chọmụ no Maazị Nnamdi Kanu sa nọ na
Umunema Simon Ekpanaka Statum Umun Emmanuel Kala Agada media just stop all Simon Ek. Nkeno America banket. In fact, they started defending Simon Ek, but then because they blackmail or heavy blackmail on the US. The US cannot talk against their leader now. That is why MJ Sunday. Oh, this leader. Oh, these people, the US. Did they na Amaka? Ndi ba anyị na like shine. Hiri na ha aja n'ukwu. Contribute when ego nya ha ka ha nwee ike build otu a. Ihe awa another level ka na aga. Ha survive all of this tsunami of federal government, of the jihad, of the genocide. They have stand there with their ears. All of them were. Ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-eme jikwa na ndị gọvanọ. Gwa ha ka ha mee with ESN ihe ndị Yoruba with OPC. Onye n'oge agaghị eche gị. Maka ndị amị jụrụ ebe a wụ those rehabilitated Boko Haram. Onye n'oge agaghị eche gị. Then, Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya kewara. Most of ndị bashiri n'Autopilot were members of IPOB because of aha. He knew what he did. He built himself, pocketed IPOB as an organization. So, Nnamdi Kanu, to him, now, maybe these people enwezi ike na anọ na-emezi ihe. Nnamdi Kanu nwere ike ịpụta ugbu a na gwa ndị Igbo na ndị Nigerian government take over leadership na anyị ga-need to build another group. Ndị Igbo ga-eso. He knows. He knows. Ihe mma nwere ike ime onye Igbo emepe ọnụ sogbu onye Igbo ibia. Gentle the Yahoo, Okonye Biafra Liberation Army. Anyị mara ihe o mere n'oke igwe n'obodo dị iche iche. Kedu mbọsị anyị pụtabara hụ nga ha na ndị amị na mebi asị na ndị amị agaala ihe ndị amị na-ebu ya maka ebe ọbụla ha gara ha mepere ndị amị ụzọ ndị amị bata dị n'ugbo n'ole ka ị nụgoro na ha gara n'obodo ndị amị nọ na-enye nsogbu face to face ha na ndị amị na-agba n'egbe. Anụbeghị m ya. So ha nyere aka. Now, Igbo ka m gwakwa unu ha etiliwekwela ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ya ebidowekwela ọzọ. Then ihe a na-emezi ugbu a lekwana the new style. Ha ahụna na Biafran Liberation Army adịghị akpọta ya aha. Autopilot ha dị ekelebuzi ya. So Maazị Nnamdi Kanu abana na ọ sị ka ya yuzuwe Ngozi Orabaeze ha na ndị ọzọ na nya IPOB nwụọ pawa baa ndị aka ha ga-enye ya ọnụọma ihe o mere ya rezo ihe ahụ ọ na-akpọ 100 men ti ha n'isi na-emuvuzi members of ndị Autopilot ndị me ịmana at the times mgbe ndị Igbo bịara ghọta ihe na-eme ndị agha bịara n'Autopilot apụtacha enwezi ego ka eji wee zụrụ ndị mmadụ mgbe a bịara bute ego bunye Simon Ekpa n'eke Simon Ekpa ewerezi ego na-azụ some leaders ndị IPOB like na-enwe ego ugbu a na-abịa n'ihe dịka ọrụ azụtali eburu ego big leader did esoro kie ndị otu ya then ndị kwenana the money awụlazie na kunu hụ ahụhụ these people tara ndị kwena the money awụla n'Autopilot ndị nke hụ kwesịrị ike ndị niile ụlọ nọ na IPOB na ndị kwesịrị ike so ndị nke ekwechi ike anọrọzi nga ha nọzi because na Simon Ekpa mana ha regroup a ga blackmail ha bido gbuwezie ha egbo ndị isi onye isi na-ekpedo na ebido gbuwe chariwa. Then what did the federal government do? The federal government turned a blind eye to the activities of Simon Ekpa and Autopilot. Pagide IPOB na ESN hama ndị na-eserve ndị Igbo eserve.
So their resilience, ha kwechiri time ha ga-eji na-epushi for release of Nnamdi Kanu maka na ojije eji Nnamdi Kanu kwesịrị inye aka. Assuming na ha dọkasịrị IPOB like this, na IPOB ojije ha eji ewu ihe ha ga-eji na-etizi pressure to countries abroad. Ha weregodo opportunity ahụ na-azọgodo to save IPOB. Ịnụ ihe a m na-ekwu tụsaa ya, agwala m ndị IPOB bido na evangelism. Ụnụ asasị na ha ihe ha na-akụ eri is distraction. Ihe ọwụwụ distraction. Ihe ha na-akụ eri ụnụ enyi dị ịsa ha. But bido na evangelism, bido na create awareness. Okay? Ekwele m ya mbụ kwụsie ya ike na ya agaghị eju ụjọ dara enwe niile. And ihe na-eme na IPOB abụghị mbụ mgbe e bidoro ANC and onye ọbụla bụ onye Igbo obodo onye ọbụla enwe ndị batara na ya for money. Ego dọwara ịhụla anya ugbu a na ahụ na federal gọọmenti anụnwe ha tụpụrụ IPOB ọnụ. Ha na-ekwuzido other awards because he create to go another set na ala Igbo. So the civil war is between us. Then onye na-lead had the civil war, Maazị Nnamdi Kanu, because he created 100 men. He created Autopilot. He created Autopilot. He created Simon and ESN. He created IPOB. Ngozi Orabezu ugbu a na-ebido okwu na-ekwulizi. Ngozi Orabezu adịghị ekwuzi okwu IPOB. Ihe ọ na-ekwuzi ọ sị na IPOB as an organization is dead. Who declared it dead? The owner. Onye nwụ na onye isi ndị IPOB asị na ọ dead from a group na-egbuchiri ndị be ha ọ na-azọtara nwere onwe ya agbachizie nkịtị. Chozie iwu because ọ hụgo na he can't control and ọ gaghị ojijighị IPOB na ndị emejisiele dị otu ka o yie ihe ya chozie ka o mee ngịnị ka ọ tụpụ dị ihe ndị ọ na-achọ ụdị this leadership na-ajizi IPOB. Once ọ remove the leadership na ya wereze ndị na wụkọzie and ọnwụ na ndị Igbo akpachaghị anya Nnamdi Kanu ga-ebido anyị banditry n'ala Igbo. Ụnụ ọhụrụ ụdị ihe asarị dọkịta mere nwee volunteer force. Ọhụgo the power what you can do with gun. With egbe ọ ga-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ime and already interested obi obodo oyibo. Already interested onye ọbụla asị na Maazị Nnamdi Kanu truly ọnwụ na ọ nwere interest ọ gaa na-eme ihe ọ na-eme. Aligning with before a na-ekwu na onye na Maazị nwa na-eso na-enyeta ezu mana after me na ya kpachara nkata pụtazie with ihe na-eme now. Maka anyị nwekwa intel ihe na-eme na Sokoto. Anyị nwere intel ihe na-eme na Sokoto. Onye ọbụla asị gị na Maazị Nnamdi Kanu nọ na social media more than you. In fact, ọ na-chat m privately. Ajọsọ m decode ya. Aha ọzọ ka o ji nọ na WhatsApp with me. Aha ọzọ ka o ji eso m na Facebook. So m bịa hụ ihe o dere na Facebook exactly ka o pụlụ ya sendera m ya na WhatsApp. M wee decode m si ya nnọọ. O nwere ka ọ nọ nga ụgba na-ege m ntị maka ndị na-ekwu na ya nọ na nga onye anọdụ na nga. Onye a nwere kingdom na that prison. Onye a the most celebrated prisoner in Nigeria. A na-aga epe ya homage. Onye a ga-aga ọnọdụ ya atọ ọda. Very soon election ebidogo. Ọma the grip profile ọnwụ na our people. Ụgba ya asa ha no election in Biafra land. I just set law 4 days. That's why I got to vote. Now I'm coming to promote Peter Obi. Peter Obi is our candidate. I am not to Biafra. Biafra ga abịata n'ichi. Odo otu shabia. Ana akụ ishi ha na Lagos a na-egbugasha ya. Peter Obi bịa na anyị ka wedu uke wume kpata nume wee push wee for Biafra. Mana this deranged people agaghị aghọta ya n'ụdị ahụ. Agwa ha na Biafra na-abịa taa n'echi.
how when they get master crab yame, when the moon I can remember to the Potaya Yame protest, Hapatanaba. I buy Tiaga. Tiaga, then when you came and Ryan is over. Only not the happy. Name and Riahu for the sake of the Biafra, not for the sake of Martin Nnamdi Kanu. Because I believe in Martin Nnamdi Kanu put them where Biafra. And I mentioned Taparuno. Makinyo time when Peter Biafra and take over everywhere. The expression present to no go when he came to Ubana, I got Nnamdi Kanu go maybe a P2P and then to an AP year go. Yeah, Potega who put as a happy I may protest on the streets. Mana ha men and Kayo. Biafra, and you quite I glad to vote. He got to go to vote. On a man, Nigeria, I suspend the election. Nigeria like here name and people confusion on the east, but I like it because on your so because Mama can say, he got you to vote Atola. Mani put a kue na ga to vote. Man, I try kwale. Ubono na muna mazen nam de kalu even when ke o do no biano. More than 5,000 men on your to vote or la ugwausa, on your to vote or la ugwausa. That part I didn't like. Na just say iya ndana agbagari ogbuana uche ho na agba na ya kucha onye to vote la ugwausa na gide etiri ayi governor. Ko na ha na ihe ha na eme ogbuana ga-emezi nda etiziri ayi onye ha chọrọ. Ihe mere na ọwụ na Maazị Nnamdi Kanu mean ihe ọ na-ekwu ihe Biafra o kwesịrị ime understand the value of power. Maka mgbe IPOB is such popular that by now all the governors in the southeast and all the senators and all the reps all hang and control her. Oh, ihe ọ chọrọ wo pụta ndị mana ebi ego ya na-eri ya asịkwa ya ga-atọpa. He wants that control on people. Then ndị na-atọ ego na-atọ ọ pụta ihe niile Maazị Nnamdi Kanu kwuru ọ gara ma mgbe ọ sị ahụ na the United Nations mgbe ọ sị Biafra and so many things enwere nke mụrụ. In fact, so ndị mma megoro something the tangible. This DOS one not happen in the America. Nigerian government join her queer. Or the propaganda. In fact, they don't talk. Mananda na social media. Ne nyari so we mempoto. I get much one poto no one. I get back to square what. I me poto me. No man nangori. How on you go? Ngo to rabes I want money you can have na. Ebutele this mayor. Oh yeah, wombo Ibuprofen. And how many thousands of dollars they harass Nigerians with Ibuprofen? Where is Ibuprofen? Kita no always on yanka. Imagine Nnamdi Kanu mepela another radio. Because if you know the so popular na ndi Igbo na-eso ya like a fool. No talk on me pan that radio. I got happens in coach here. All he needs to do is not that compromise to go. How na go from so. All you need people that genuinely man I get wet here. I get measure. Onye abula bụ onye Igbo. Ise na ịchọrọ ka Biafra no abia. Not na IPOB. The last time I checked, Maazị Nnamdi Kanu resign from IPOB mba. No. Ọ chọrọ ịnọ nga ọ chọrọ inwe IPOB worldwide ngozi ọrụ abeze. Na Simon ekpe ha gburu ụmụaka ife ibenem ihe niile na wuzi ndị Autopilot niile ọ ha wuzi ndị jizine na promote Maazị Nnamdi Kanu against his own group. Who does that? Mandela mere ọbụgodu na enwere okwu otu nwere asa onye isi ya were nwayo settle ma ọnwụ na ọ dị genuine. On this area enwe onye achọ ka okwu oru ugbu a na ya ga bosta show onwe ha na-akọ gbasara mma. Mana onye ọbụla nwere akọ na uche n'eziokwu ọma ya so enyi dị ka ekwuo ya ekwu maka na okwu ada nọ n'afọ ekwu ome.
Ọ na-ede ka ekwuo ya ekwuo ka create the awareness ka ndị mmadụ nara onye nụzie ya make a proper choice. Na ihe nwe a na-awara ihe ugbu a na this election a ga-ebute ego ka ekwuo certain kodo mebiere Peter Obi ọkwa Peter Obi na ka emebiere Peter Obi ihe. Okay, na IPOB enweghị ihe chikwedo dị slow all the sluggish. Anyị akpụta ndị Amerịka na-akọnyetụrụ ọkụ igbuchichi because otu aka ha na-ekwukwu okwu Maazị Nnamdi Kanu created ESN na ụzọ onye na-ezu ndị na-destroy ESN. Ọnwụ na Biafra Liberation Army aga na work. Ọ chọzụ iburuzi ESN bugo Autopilot because ahụtara ka ha na-eclaim si na ọha nwezi original ESN so o kewakwanye ESN ntutu. So ihe ọ chọzụ ime ugbu a na gentle dị ahụ na ndị ohi niile ha ji rụọ ọrụ a ga-akpụzi ya ESN. Gịnị ga-emezi ESN nke ndị IPOB na ESN nke Biafra Liberation Army na ESN nke ndị Autopilot na nke Maazị Nnamdi Kanu ga-ebido lụwa civil war n'ala Igbo. Federal gọọmenti bụrụzi ego ya biga n'ọhụkwa arụrụ ala. Ụnụ ọhụkwa arụrụ ala. Nke a dịka nke agbụsasha na-akpọ njide ekateri ụdị gburu agbụ. Ịmakwa elekata nwa na-ele mkpụrụ okwu gburu agbụ. Na-eleda gara okwu dịka ekwokarị egwu na mota ndị a gbajuru okwu arụ achịcha na-ekwokarị otu akwa okwu ya dịka ihe ekwokarị na-akọ mmụọ ọnụ. Imi ya dịka ihe akpụpụrụ dịka ọtọrọ ọkụkọ akpụpụ ebe ọkụkọ ji anya akpala. Onye nke aha nwedị ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ka ha na-ekpe ka ha na-ebi. Ha sị na IPOB enwe ihe ha na-arụ chichi inwedị ike ịnọkọta ugbu a na onye nọkọta wonde ilite n'ụra gị hụ IPOB emene one thing. Ị gaghị na-eme ihe na-esho ya ogo nna ha na anọdụ na-arụkọ ọha ma ha na otu a na ha bido show anọdụ na ndị enwere ụdị ego a ga-ebi ya n'ụdị ala kwụwa onye Igbo. So why are they showing onye na-enyere ha aka? Anọdụ ha mmeni ndị anọdụ middle belt ka o bụ ụzọ ga kwuo okwu middle belt. Ha mmeni middle beltans ka ị hụrụ ga na-eche foto ha ị na-elekwe ndị middle belt ahụ nya ọgụ ha ka ha na-alụ na concentrate. Kịta na ha jizi anọdụ wụzi onye ga-egbe pakeji ka ndị Igbo believe na ha na-arụ ọrụ. That's all. Wayo otherwise inweta onye ga-enyere gị aka ị ga na-aga ya n'okpuru ka federal gọọmenti hapụ gị ịma na gị na onye a na-arụkọ maka ọmara n'otu aka ndị a si gaa Israel and ọkwa ndị DOS ama m onye otu o jepụta na social media ha bido claim nwa then ihe ọzọ ya nọwo foreign affairs minister Russia Israel ya pinyo nke ozi mgbe ndị ọcha bịara mgbe ndị Amerịka bịa ka anyị nọ na ndị DOS ji ọzọ $80,000 were lọbịa. Then for our federal government to counter that effort ha ji $9 million ọrụ. Okay, kamgbe ihe akwa eme federal gọọmenti emepebede ọnụ kpọọ ndị Autopilot ma ọ kpọọ Ngozi Orabeje ma ọ kpọọ ndị ha chịrị aka kwọwụ IPOB maka na ha ma na ha ji Ngozi Orabeje na ndị awụ ejenti ha. And mgbe ndị Amerịka bịara in fact ndị IPOB na-achọ ka ha zo ndị federal gọọmenti buga bọpụta na ọha mere datin. The same ndị a na-asị na IPOB na ha arụ ka m nụkwa ha nọ in fact ha asọ mme ka a na-enyezi ego agrikọlchọ. IPOB asị na ga-eme m ejenti eziokwu I will help m ga-echikwa ego nke m menye aka if at all maka arụrụ Maazị Nnamdi Kanu ọrụ. Mgbe ụmụnne ya kpọrọ m bịara abịa m rụọ ha ndị ekwu ke ha enyere m bribe. So I stand with IPOB. IPOB jikọrọ na Maazị Nnamdi Kanu
So as onye Igbo mbụ, just like onye Igbo na-arụ ihe m na-arụ, ụmụnne ya hụ m, kpọm m bịakwa Igbo hụ ya. Ndị DOS na IPOB mma nwee to ha shi need my anything m ga-emere ha, I will gladly do it. Ị na-asị enyere m ego for agriculture, onye nyere m ego nke m jiri bịa be Maazị Nnamdi Kanu. Even ma mgbe Igbo niile na-asụ m ka esendịara m ego m jụ. Ana m arụ na federal government na-atakụlụ ndị amị. Ihe wucha brainwashing asha na-atụrụ ndị be anyị. Ana m arụ na federal government declare support for P2B. You think you can calm me with your lies and propaganda? Oh, taka Maazị Nnamdi Kanu. In fact, mgbe mma na ị ga-enwe problem. Mgbe a na-eme EndSARS, the Nigerians na-eme nwe EndSARS, Maazị Nnamdi Kanu claim more no ya nwe that no nya fuel that EndSARS. Then no say there nye order si wushishe politician. All that broadcast na after. I'm not just say oh go na Maazị Nnamdi Kanu wo ya mere ihe o kwesi ikwe kwa ga ezo no. A na-esumut no na esumut. This guy ga-eji ikwe anyị na nsogbu. And don't try na nsogbu. And when you don't medebe na with corruption na. You most of you are deranged, brainwashed, or unu interest unu ka m na-emebi. Maka na akwụkwọ unu na ego a na-ebute ihe ọ bụrụ obere ego. Ego eji eche na pa ya ala Igbo ogwudo obere ego. So okwu m na-agba ha agba na ntị maka ana m emebiri ha game. Ana m emebiri ha show. Okay? So, kita now, the same people also na-enwe dị ihe ndị IPOB na-eme. Na-agwazi anyị now na enwere farm. Na akọrọ rice last year. Na ndị Chinasa nwere buku rice ha kọrọ. Chinasa nwere DOS Chikedozie m kọrọ rice, zukwa rice ha kọrọ. Unu na-anụkwa ihe mmadụ onye isi dị mma na-ekwu. Nsia so application ha no pụta so ndị a ihe famina wee jokwu I will broadcast it ka support ha support. Ole ka Maazị Nnamdi Kanu kọrọ from 2014 ego niile ebiri ya to 2021. Ole ka ọ kọrọ even okwukwe si na ha butere tractor n'ọwụdo ndị DOS zụrụ tractor nọ ndị gịnị nwa na ndị nọọsụ biri ha tractor. Na ebu ha tractor ha re tractor lọtazie bịa werekwa ego ndị Igbo sta tractor. Ego anyị Maazị Nnamdi Kanu ji ke ihe o ji azụpụta. Iweta ego ka e were treat ụmụaka gara ya protest. O wepụta ya. Ụmụnne ya bụ ịmakwa ego na-asị ya abụrụ. Tire after nna ya anya na ha niile nya sizuru ego IPOB. Ile ebe ndị a ji wee nwetazie ego ha ji wee sustain ya. Wee nwere ike ịzụ traktọ. Wee nwere ike ịkọ rice. Ha kwuo ugbu a na ihe ha nkwa ha na-emere onwe ha security. Eme ugbu a na ndị gọọmenti ga-amanwu uchiche ebe ha na-eme famina. Onye Maazị Nnamdi Kanu na-emere anyị. Nnamdi Njideka kwuru ya na live ya Njideka ji ya mee live ebe a ka m nọ ya na gaa na page Njideka ọ ya akọrọ akụkọ niile ebe a ka m nọ ya na ị na-ajụ m Njideka na Canada na nke ka m nụrụ ihe niile a na from Njideka na Canada in her page. Yes. No, let me answer him now. Ebe m nụrụ maka agriculture wụ n'ọnụ Njideka na Canada, go to her page. Go to her page. Ihu ebe ọkụrụ otu Chinasa nwụrụ na Chikedozie m ji wee zuo shi traktọ. Ọnụ ya ka m nụrụ ya ama m na ha nwere traktọ. Na ndị Barcelona ka ọsọ gịnị biri ha traktọ ha ree dịkwa ndị mmadụ too ego ọnwa ịnụ ya. But ị na-ajụ m ọzọ otu m si enweghị ndị tinye gbasara IPOB na-ebipụtabe ha na public domain.
Everyone je kwa mo no kwebe msemazi Nnamdi Kanu. Stop this madness on social media. No gbazi ọtọ. Ọkwa ya webu no kwa mo. IPOB organization. Biafra is now. Ikwu okwu ọzọ ya m wepụgo. I will give you audience. Ị ga-ekwu okwu, just calm down. It's in IPOB, whatever is na IPOB, fine, join it. Stop disturbing people. When they donya say ndị Autopilot mota mondo haneze. So ngozi orabenze no wasi na IPOB or whatever you want to call it and stay there quietly. Now the nuisance Mazen Nnamdi Kanu na also on social media is shameful, disappointing. So I am here to, I won't even remove you, I'm here to attend to you. In fact, I will audience, I will respond to you accordingly. Okay? So, no njide kakam no na IPOB jiwe chorus ebushiri ya. Eche m no se enwe nke ha na arụ. O ha krori akọ chorus ko kukumba zokoro. Eche m no se enwe ya ole ka Maazị Nnamdi Kanu with ego niile obu. I've met people have called me na agwa m donations ha. Na ikwo ya print statement to IPOB enwere ike more than 100 billion are passed through that account. That's activities. Gini ko ji me? Okoro akọ ko so na asu ogotere wheelbarrow ogotere shovel. Ndị nke with little money, because of course obi adana ndị mmadụ mba. Ndị nke with little money na fund ndị nọ na nga maka ịkpọpụta ha. Na fund ESN ụgbọ ha ebidone gama ESN na ana nke eso IPOB ha na-achọzi ịdọrọ ESN. Ha ahụ na ha adana woefully. 100 men this adana woefully. Autopilot adana woefully. They are looking for ihe ha ga-eji yata ndị Igbo again. Ewe kwuzie na IPOB as an organization emegewe exist na enwezi IPOB worldwide. Ngozi Orabenze gbukwosiri ụmụ ya IPOB worldwide anya a ga-ewerezi anyị ha wazie Ngozi Orabenze na Simon Ekpa n'aka. Maazị Nnamdi Kanu na-eme nke achọ nka onye kwulie ekpuchie ya ekpu anyị isi anyị na-esu ya ka onye isi onye kpuru isi. O were yi ndị IPOB anwụọna n'iyi. Ha ga-akparị na ha ga-agwa ya okwu, ha ga-challenge ya. Hey, mana ọ dị mma ebidogo the IPOB. If it is the last thing I will do, m ga-echigide mkpu ndị Igbo aghọta. Chikwa IPOB ọ pụtazie so Autopilot ihe na-achọ igwe gaba na Autopilot ọ ma ihe ọ na-eme no ọ chọrọ ịnọ n'ime nga ahụ maka ọ mara na ndị Igbo agaghị ekwesu ya ga any other place or that IPOB. So ihe ọ chọzi ime iwu ndị ọ na-achọ iwu ndị DOS or ya confuse ndị mmadụ asụsụ na-emepele IPOB worldwide ndị mmadụ wukpuo dị ya otu o jiri kewa IPOB into two chini members ndị IPOB wukpuo na Autopilot. Ọ wee ego ka a na-atụrụ ha ego ha echetụrụ atụ ejiri goro ọkwụ na ụtụtụ n'ogoro amọ tank ọ na-akọnfam na ndị DOS goro traktọ ha at least maybe ha gbara ọnya traktọ go naanị ya were ya n'aka ugbo. Njide ka confirm ya confirm kwa na atụrụ gị ugbo akọ. Ha na-ekwukwa na achọrọ imezi ya biga now. Ihe ọzọ ọwụ agụrụ ihe ọzọ ekwe agụrụ Lolo Nneka ka e wee tanisi image Lolo Nneka. Unu ochebụ na abịaghị m ya afọ image making. Abịaghị m for image making. So you have to go. So abịaghị m for image making. Okay? Ịbata
No why my explanation. You talk. I will give you space. Maka ihe anyị na-eme wa agba touch ahụ ụzọ. Touch ka anyị na-agba. I will close this live now around 8 o'clock. So I'm rounding up. Kita na ha nọkwara onwe ha na-arụrụ onwe ha ọrụ. Enwebede ebe mgbe Simon ekpepụtasị ya na-eme nke a asị ya emene. Na-emekwa ndị mmadụ ngwa support ọ na-aga eke ọcha. The same I'm just ha ụkwa ndị IPOB ndị otu Maazị Nnamdi Kanu na-atakịrịkwa na destroy ihe ga-benefit ndị otu ya. Ugbu a ha na-akụ ugbu a na ga-enye na ụmụaka anyị ọrụ. Kọta na anyị nyota ndị Hausa si na ha ma nne a ga-eji na ịkpaso hiwe ha taa ga na-ebutezi anyị na South East. Enwekwe nga a na-alụkata ọgụ jee break sị mba anyị agaghị ekwu okwu na nke. Ọnụma kwasasị nwanne na anaghị abụrụ ihe elu. Mgbe unu megidere ihe how dangerous na Njideka pụta ya na-akọ na ndị ESN na ha na-ekele mzi ugbu a na-egbukwe mmadụ. How dangerous and wicked. Ụmụaka na-aga achọrịzi n'ọhịa ebe ọ na-atụ ha aka a ga na-agbagbukwe ha na maka ihe a na-eme wa anọ m na-agbagbu eburu ozu. Maazị Nnamdi Kanu ya wụ nwere onwe. You can go to any length. Ka ihe na-form do your expensive lifestyle na-aba ngolo ọ gaala. Wee na Igbo niile ebe ọbụla nọ bikunu kwadonu this DOS. Number 1, the agricultural project. Number 2, ESN. Number 3, na-atụ na ego maka na ndị a na-aga na the right direction. I'm sure na ndị ahụ ego with little they have done this much. I'm sure na ndị DOS hụ ego ha ga-turn around the economy of Southeast. Ha ebido ga-ebido. Ha ebido ga-ebido. Onye anwakwala anwa ịnwere onye ego na ngozi ọrabeze na ụnụ tụkwa ya onye ego ha ji aga ebido the Biafra liberation army ha chọzi brand ya ESN and ihe federal government chọrọ ime ugbu a na-awụ ha nwa agba onye ego na ugbu a na-abido ihe a ga na-akpọchikwa Biafra liberation army wụkwa ESN. So a ga-enye ha target once ahụ na ha ebido na mewe ihe. Na-aratụ shi na-eme sports ESN. Njideka ha niile ihe ha ile anya na social media ha na-ekwudo okwu Nnamdi Kanu pụtana. Ha na-ekwudo okwu interest ndị Igbo ma nwere onwe nwedị ihe gbasara ndị na-enwedị ihe gbasara ha even this 30th May on the DOS release ya mgbe ha hụzi n'oge na momentum ha agbakegazi onwe so kwe promote we. In fact, I thought they would even attack it. Maka ha masị na ha mezie ya attack na ọ ga-adị obvious. Maka ekewala anyị in different forms. Enwere ndị ga-anọkọtakwala kpọọ Maazị Nnamdi Kanu ahụ no matter what. Nwere ike kpọwa Simon ikpe iyi a na-akụrụ gị aka. Enwere ndị ga-akpọkwala Simon ikpe aha kpọwa. In fact, all recently na ha menjiri ka ndị otu Simon ikpe na-edefend si Maazị Nnamdi Kanu. Enwere ndị nke ha wowo kwuo eziokwu nwee ndị nke ha wowo ha kpuchiri ike na IPOB ikwu ha even ndị ahụ nọkwa na IPOB once ịkwụ ha na onye isi ha na ha tọnụkwa against you. Enwezie ikwu akwazie Simon ha akọwara ha. So Nnamdi Kanu ebuchala ụmụ anyị set them against each other. Set them against each other. Ha na-egbuchicha onwe ha ya gaa na Sokoto balance ya ton ebe ahụ awọla pilgrim onye chọọ anything ya agadi akwuo ya anya ọda. That is why oji kama ọ ga-eme otu freedom fighters ọzọ si eme once aka kpara opportunity ọ ga-enwe ewu ya gwa ndị otu ya jee hụ ojiri agha akwa lakpite ebe a
Ana ha gana a communicate in codes. Ya try ka kwọ power because o make na name. So, in conclusion, Igbo niile ebe ọbụla nọ nwụrụ anya ka azụ. Ka onye dị anọkọtakwala one day ka esi na nwaanyị a kwuru ekwu. Maazị Nnamdi Kanu awụdo ihe ọgwụ anya ọwụ. Thank God enwere ndị jidezi ihe a na-arụ ọrụ. At least ọwụ nke ahụrụ n'anya ha kpọtara ndị ọcha ndị Amerịka bịara here take ya Nigerian government up on the issue of security. It's plus. 2, ha na-eme agriculture. Ndị a ejila ọwụgwa ha confirm ọ ha jụọ ha kwuo na mana ihe na-ewute m ugbu a na ndị m sọ ihe ahụ na awụ federal gọọmenti ebiri ụgwọ amaala ichichi ya chọta ebe ha na-akọ dị ugbo. Mana na-agwa Chike Dozie m na ndị oche na unu jishi ike na ọ na-asazi na ndị okwu bụ shin n'okpuru bidonu ịkpọtasị ndị be anyị again. Then unu jisikwa n'ike na-emetụ na-akwute okwu ka ndị be anyị na-anụtụkwanụ olu nke unu. Na ndị Igbo stands with you. Okay? Wee na-ekene unu ka unu ji wee kontrol onwe unu. Ọpọnye ele a na-eme unu na-ejibeghị iwe sị chụfuo Maazị Nnamdi Kanu na achịfukwele ya. Mana ọtụtụ na ọ na-adịghị ya mma si ya na-apụ. Elọtọpụla apụgo na IPOB. Uche mefe ọpụrụ apụ. Na ndị niile pụrụ apụ. So, ọ pụta ọ nọkọta one day pụta si eso nwehu na ofe ile na obi udocha na Autopilot si eso nwehu na fine. But the challenge bụ na anyị ga-enweta nnwere onwe a with a divided house. And all based on that ka m ji bido gwa Maazị Nnamdi Kanu. Okwu mbido gwa ya from a place of love. Ya bidozi chepụtachi ndị nkịta ka achịkpọ m bịa na my life eme ya na-agwa m sị m na mmịa ọhụgwue na mme ga-adị tired na mmịa ọhụrụ na a na-eme m attack and you are doing well before see what is happening now. Msi ya amara m nọ ya o. Msi ya well onye na-eme na m attack m na-ekwuchi okwu gbasara m. Msi ya I passed through that route mgbe m bidoro ihe ọhụrụ a na-ama ha ama mpụta postu ihe ndị niile America ana m akọndem na Autopilot ha lelekara m apịa alakpudo m ya bụzi ugbu a ndị Igbo m nwagoro olu m mara na ihe ọbụla si m n'ọnụ pụta bụ eziokwu. Ọzi nke a na-eda mbọsọ ọ bịaziri reaction ya na my Facebook page ka o butezi na my WhatsApp so okay so ngụ nwade ka na-esi nwe ihere. So I will end it here and I don't have much time to spend this morning because I have my other things to do. 2 minutes. Once it is 2 minutes, I'll cut you off. Because please, the line is open now. Anaman. 2 minutes. Okay. Abambo Maazị Ikechukwu ekenere gị n'ihe ị na-eme jisi ike jisi ike mana ihe m na-agwa ndị be anyị the Easterners ihe m na-agwa ndị be anyị mbọsị nke tata bụ the importance of institution building ọ dị very very important. Ọ bụrụ na ndị be anyị akpachara anya jikọ aka ọnụ wee jide dis DOS bụ ndị IPOB abụọ nwe IPOB mana ihe m na-agwa ndị Igbo bụ ọ bụrụ na agbakọtara ọnụ wee jide dis DOS jidesie ya ike chekwaa ha ọfụma maka na ndị a bụ ndị afọrọ anya ndị ji obi ha wee pụta na-eme ihe ka o ji wee kwesị. Ọ bụrụ na akpachara anya chịkwa DOS ihe m na-agwa ndị Igbo bụ nke izizi bụ na ndị ilo ndị Igbo ga-awakpo ha. Ifụ ma dis jihad a na-akwado a ga-overrun n'ala Igbo. They would overrun the East. I need to strengthen ESN. And when they do that, not
not even your governors, not your Igwe, not your community people, or body of people in the language can be able to stand this before. Why is it that now the whole of the East, all these insecurity, but across all other regions in Nigeria, everywhere it is all bloodbath everywhere, except the East, getting the battalion. I am watching everything. I am following everything judiciously, and I'm following everything religiously. But I am watching them. Yeah, round up. Your time is up. Round up. Yeah. East. While in the Ajanu, I need an institution building. Not only Makandi IPOB. I am when I'm the nature wine. I am an economic institution. I need to build an institution for economic growth. Oh, yeah, Merin, you were Abianam in your life before. Monkey Chetram. Almost when I conveyed my Eastern Food Security Project. No Chinika. Okay. I need to build for food storage facilities in the East. I be him now conveyed. I be him now Basozi. When I send people, no Chinika. I'm taking them the IPOB for agriculture. They even have agriculture can attack. Around on one around. So come in those space. This agriculture, seeds. In the tractor, and seeds. DOS in a program. Rocket science. Oh, yeah, one. Modern we get to rocket science. On chance, I've been watching since 2020. I've been watching since 2015. And when we hear Nnamdi Kanu, the IPOB, no broadcast on the Nneka. Aboman, ardent student of his teachers. Japan JS, Japan Jen, even me, I could say, na IPOB Abuho get his family business. Obuhon Kia, no kind in chat for our own people. So, when you're sorry, my brother, I had to cut it off. Maybe some other time because I'm with my another engagement this morning. 2 minutes, but you could have for close to 3 minutes. Okay, MK. 2 minutes, please. MK. Your 2 minutes, if you don't go well. Val. There. Politician for Nigeria, but I'm only Igbo. Okay. But I'm watch everybody. I like him in the Igbo neither. Man, he ndebe anyị ga-ewetunata aka n'ịbịa n'ịntanetị na-akasti onwe ọkwa na onye pụta abịa kwuo na o gburu mmadụ ka ama gburu mmadụ ọkwa ndị na-eme ihe na-ada anụ afa ha na-eze ezo bikos ịpụta kwuo n'ime ewe jide gị aka so ihe m na-ekwu bụ according to ihe na-ekwu na Nnamdi Kanu all those things say hapụ this man ka o zuo ike na onwe Ozukwa na ike ọ chọrọ izu ike. The man ọ chọrọ izu ike himself. Because he nwere ike ma mma mana ka mgbanye kamera dị ọta. No, the question m na-ajụ gị ewo onye na-asa hapụ ya ka ozu. This is emotional blackmail. Nya nwe ozuola ike. That's the question. Onye na-achọrọ izu ike hapụ ya ka ozu ike. He doesn't want. This is emotional blackmail. Yeah, mụnwa na onwe m according to ka nsi wee na-afụdite mụnwa na-afụta na ndị Igbo niile kwesịgoro ihe na-fight ma onye Igbo mere njọ ma o mere mma ebe ahụ ọ na-adọrọ mma ọ pụtagodi bife ebidokwe. But on our church, no, okay, what getting him, okay, 100 men, autopilots, Biafra Liberation Army,
DOS, he is in the middle of them all. So how can we now fight with this divided out? Now, when you go to this social media now, Autopilot is fighting IPOB and DOS. The 100 men is fighting IPOB and DOS and fighting Autopilot. Then when they were in their churacho from IPOB, nyanwa no na Sokoto prison, city state ya, ndị Asimba. Then ndị nke ahụ nọkwa na social media now fight DOS, now fight Autopilot under one person's command. So you now say happy aka. So the problem that this emotional blackmail cannot work because the source of the problem, you are saying leave the source of the problem, let him relax. So how can you solve the problem? Biafra because internet intelligent intelligent because too much. So now withdraw some people please. Some people, yes, they get like in the terror and the Fulani online, and they watch it. No, my brother, the point is that him and not 2 minutes. You are actually beating about the bush. And the source of this problem. Let us tackle the source. Nnamdi Kanu do what? Bukon down. I'm one IPOB and one IPOB should be. Then I'm Autopilot. He should remove himself from Autopilot or I'm with Autopilot now and stop the nuisance and confusion. That's what we're saying. The confusion is coming from him, so we cannot pamper it. We can't pamper it. We can't manage it. We can't pamper it. We can't manage it, and that's the issue. He is in prison, causing problem, and I say happy aka. That is emotional blackmail, my brother. No. He's implicating himself. These people that think they are defending him are implicating him the more. Implicating IPOB, putting us in danger. That's my concern. Yeah, on the hand I remember attack, I will not be intimidated. Okay? So, here our IPOB will continue to now educate our people on what they are doing. You know my worry? My worry is people that believe in him that doesn't understand what is going on. So many of our youth have been killed, and they will still be killed if we keep quiet. My worry. Now, they are trying to build another, they are trying to change Biafra Liberation Army to ESN now. This is what is going on. Because all about have been campaigning it and all that. Now, a military group that will start fighting each other. No, we cannot keep quiet. So, I think you should go to Sokoto. I've gone there. I've advised him. I've talked to him. I'm defend there with everything. Man, I bought the wrong. I should be free to admonish him. On social media, now call his attention. After 2 months, he continue. I will start exposing things. Can they buy here and you can't be deceived again? Go to my page and watch my page. Now, the problem is just like you are trying to say now. If any advice here now, attack. So what I'm trying to do now is to stop what happened before. Like I said, Simon and ESN, this ESN happen. So my duty is my and everyone I have take care on social media. As some why they are there? This they have any information about the ESN right now na ezago now ana agbabushin the IPOB na agbo loco all information from the social media. You pick everything. On the man can ebu na ezago ha now. Nda me bo ha buru ozu ha. So you na ndo tia na court on a side bank with this emotional blackmail. My brother, it won't work. So I will advise you, take a trip. Iwe pute go, ahom no Canada ke no. We pute go lot them when they say oh we need a consign.
for your well-being. Because I don't think I can pass through that route again. And when this shop do a BH lotta on the Biafra Liberation Army, I kidnap or have and when Biafra and when so many things out of our carelessness, out of this emotional blackmail. I'm a tackle here name and one you talk. So come back, visit him in Sokoto, tell him what is happening on social media, because he is in the center at the middle of this whole confusion. So let him settle it. If you come promise. Yeah. No. Good morning. Lolo. Yeah. Lolo, good morning. Good morning. Yeah, I can get or read me. Yeah. Oh, yeah, like Rioma, yeah, condemn. After some yen, Nneka Canada Tishara, Makajuma. Njideka. So, here didn't quite Nnamdi Kanu, an IPOB member in Germany. Nnamdi Kanu started very, very well. But at a time, Kenya exposed many things. I contributed a lot now in this IPOB. I contribute to my law. But Kenya made some things exposed. One man is getting to 70 years. Our member. All the man has sponsored by Nana Mimiti. Yana Pugwe yearly. Even the engineer the man in Nnamdi Kanu. The man may shall I know Ropan Katausian. Nankaya Gaya Gara, who expose many things. Obroye Mazin Kunon. Round up. So this thing they now call that Nakeko for a CGD. Yeah, boy, you see, go, yeah, boy, you see, yeah, Manoya was also, oh, top of Taranya, Passaring Eko, or to put. Yeah, we are to poor Obido Bien. What you have to do? Keko for a Siburu, a Buru, Oyana, and Nekota Tiago, ye makes one age. A whoop of you. DOS now, when you ask, I need to watch you. Now, so nine. Smazzing and the kind of acquiring DOS in me. Oh, one of wanting okay. Do to the DOS stop. Here, go. Stop a member of IPOB. I yes, go. Oh, yeah, we were massing at the kind of rota. Ego, DOS is stop immediately. DOS just up to Kenya. Opabamba. Why I did it? Around. Ara the cycle up. So I drop Lolo. Rules. Yes. I am maybe like he dropped the money somehow. Now. I went 2 minutes. So what do somehow you have 2 minutes? Wait, my cause very short. Wait, I'm going to email sometime. This no, you know, I want to talk quick about my video. I will respond. Oh yeah, we're going to WhatsApp. I'm respond the wise over here. So I'm listening to you. Talk. So now, in a claim now, wait, your video, past videos, it's not Nigerian military now today now in us no Nnamdi Kanu the should I respond to you? Yes. Let me respond. Ndị gburu ndị mmadụ n'ala Igbo ọnọdụ ezo dị ya ezo. Ndị amị gburu ndị mmadụ. Ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ. Ha gbagburu like 70 people with armor tank. Ndị amị gbara somewhere na mba n'ọsọ ọkụ. And so many of our youth have. That's one. Two, this guy, Gentle Yahoo, were member of Biafra Liberation Army. Nnamdi Kanu.
is a member of Biafra Liberation Army, which Simon Ekpa controls, or which Nnamdi Kanu leads also, from what is happening, from Ihekuru. Nnamdi Kanu established them. Hold on now, let me answer you. Ask me a question. Gentle the Yahoo Bukashen the Mother Noki, where John Doki is there. Now, Aaron this all good. It is there. Yeah, even gentle, don't interrupt. It's a question. I'm answering you your question now. Gentle, put on a video about live. Now, Bamba, anybody man can make one mother now, but so example, live. He did that video. On a patapane, he made that video. And what do you call Anya? Then now I can't talk where up and talk where I village to interaction. So now Nnamdi Kanu gets sent there, you disassociate yourself from them. Nnamdi Kanu will lead off IPOB. What is he doing with Simon Ekpa that owns Biafra Liberation Army? He is their leader. So onye will leader like now. ESN may here, he got one Nnamdi Kanu. IPOB may here. He got one Nnamdi Kanu. 100 men may who one on Nnamdi Kanu Kagabo. In a jum makande room, Madabalam Gemakande Army, ever have with Madu Wagge, the Biafra Liberation Army, ever have with man. Then, aside the Kubo, we are here, young handler, Ebobago, and the have room mother. There no more, ma. And when I saw your handle, more, I've not confirmed it. So, Ngay Kumakia. Now, in all of these things, and when they link to DOS with all this group, man, I link Nnamdi Kanu with the group. Your time is up. I've answered you. Your time is up. So, goes here. Yeah, Lolo. No, Good morning. no one them. What punk? Because in 2 minutes. Yeah, Lolo, come up here. So, if I have people understand. Now, I'm making myself clear. But to say that a platform, a platform we want, where I'm asking Nnamdi Kanu barrier. No work with Simon Ekpa. And Mazin Nnamdi Kanu never come outside to debunk all those things. I'm not put on a court. I read it to echo, support to have it to echo. I don't want opportunity to debunk all those things. So for now, calling Mazin Nnamdi Kanu my leader is me risking myself because he worked with all those criminals. Because they don't go there. That's only so when because when we see war with all those people, we see the activities of all those people. I don't want to men now put it in the IPOB. It doesn't make sense. And to go say here, we hear no gag back within you. In here, we have equal outside. Don't hear no gag back within inside. Because as long as we are consigned, Mazin Nnamdi Kanu still remains the everyone here want your IPOB. Mazin Nnamdi Kanu remains your leader. Or no feeling or would the leadership should do something about it before you can say this publicly, please. Only if it's not here publicly, please. Let me tell you, Lolo. I hear many people. I my own opinion. You understand? Because someone know how I get my own opinion. Abulo mechina. You understand? Because I can now going to even the men now. You understand? There are 100 men in Bidogolo. Hey, great to go their own militia. From here now, for now, they can help to go on over. You can verify. You understand? Tomorrow, no, but how much when I that's Nnamdi Kanu go and do I know I am great these 100 men. If you get Bokum Naga now, you understand? And you pass him no it doesn't make sense. So they will use the Nigerian military naturally in the IPO in the ESN. I have to say her. I am with the Biafra Liberation Army because they thank you very much. I think we should continue to create awareness
obodo ọbụla a ga-create awareness to stop this madness. I'm ekwukwu okwu create the awareness. Gwakwa ya ndị mmadụ. Ngwa ngozi ndị ya. Gobinna. Good morning. Ndewo. Daalụ. You get a radio Biafra yesterday because when you Nnamdi Kanu go broadcast in a radio. I'm late. Okay, because some men address all these things and they all got under DOS that is intensify. And when they release remark. So question on the na adịghị sure gbasara Maazị Nnamdi Kanu na ha kwesịrị ịlakpu n'ụlọ na onye ọbụla kwesịrị ị na-fight ịhụ na all these lawyers, fake lawyers, surrender ya nọ kwụsịrị so ka eme ka o nwere onwe ya na ọ bụrụ na ọ pụtazie si na ya ma nyere ọda 100 men then na onye ọbụla nwere blame. Unfortunately, he blame where. Whereas for now, no one they go sure. Maybe way cause to chaos. That you should caution yourself. I need to live together, fight together. So that's my own. Okay. Okay. One, thank you. I agree with all these 100 men because all the Okay. Can I talk? You go ahead. Good morning, Ma'am Lolo. Ndewo. Ndewo, ma. Lolo, biko nwere ihe m chọrọ ịyọ gị. Okay. Ịma na day one ibidoro. No, I went 2 minutes. In 2 minutes. I'm not watching. Ndewo. Yeah. Amamu otise so aga court, and since that time can ibidoro na law of ihe ọwụ na-eme. So but mgbe things bidokore back I'm for na akpọbara gị nwanyị punk amarala m na ọgbayara batala biko achọrọ m ịyọ gị biko ọwụ that na anyị ga-ejikọta obi ọnụ ka ị na-aghachi otu ahụ isi emebu before because since you did that thing, one particular, I like them everything in them. But I forgot that things are changing. So okay, ihe ịchọ ka m laghachi now. Kọwara Maazị Nnamdi Kanu aka with all this nuisance. 100 men. Okay, ota na ha na-achị create another militia. DOS. N'ihe niile ndị a na-eme. So advise me how to promote Maazị Nnamdi Kanu na ihe a na-eme. I've begged him, agala m na Sokoto mgbe m hụrụ ihe a na-ebido ọhụrụ. I went to Sokoto kọwara elekwa ihe na-eme. Enwe need ka ebido synergy, enwe need ka anọkọ ọnụ. This issue of ndị achụrụ ga-esiti ha back gị na ndị otu ga na-alọgo need ha nwee ndịda nwakwa n'ebe ha ga-arụ mgbe ịpụta gị hazie things. Okay, then recently na ndị Autopilot abịala and ka ngwa gị nwanne taa ka ihe a si bido asọgba nkịtị then achụrụ anyị ọsọ for 4 years n'ụlọ achụpụ anyị for 4 years n'ụlọ. Now ka njikene gị enwe another insecurity n'ụlọ ụgba what would you ka ihe enwe ego a na-achọ inwe because they are building up election eruwego they are trying to build up ka ihe a ga-eme. Lolo ama ihe ndị there with that na otu anyị si jemi tie before and gị na nwunye na-akpa so o nwere some certain things nwere ike gwa nwunye ọ ga-agwe ọwụ na ha na ọ dịghị ka Maazị Nnamdi Kanu ọ na-ege nwunye ya ntị ihe dị ụta ọkwa ọ gara Sokoto ahụ n'ọnwa 1 week nwunye Maazị Nnamdi Kanu gara Sokoto n'ọnwa 1 week ka ọ pụtara did you see any changes na the problem no everywhere? Did you see any changes? So
Okay. Ya ka m na-ekwu no ịchịkọta obi ọnụ. I am not onye aha ka m chọrọ. So unu nwa ga-agazigwa n'onye isi unu because sometimes ibido na onye na-emebi ihe hapụ onye na-emebi ihe. Na-elezi onye na-asị ihe a na-emebi ka emezie ya. Ga-esi ngwa ya kwụsị. Then hapụ onye na-emebi ihe. It doesn't make sense. Onye a na-akpọ emotional blackmail. Ahapụ gị eziokwu na mmadụ na-aghasa ihe. Ahapụ onye na-aghasa ihe sị gị ngwa pampawa onye na-aghasa ihe. Otu aka a ga-emegide ihe aghasazi totally. Ị na-enye m advice ugbu a. What I'm trying to say wụ Maazị Nnamdi Kanu nọrọ ofu ebe chịkwa ime ụlọ gị ọnụ mgbe ị pụtazie. Then ị gakwa ugbu a na gị hụ just today ị ga-ahụ ihe metụtara gị ekwu, ị ga-ahụ ihe Njideka ga-ekwu. These are people working for him. Ị ga-ahụ ihe Ngozi Ọnabeze na-ekwu. Ama m nọ na-agakwa na their life na-agwa na-enye ha advice na ihe ha ga-work. I'm not your member. I'm after my safety and the safety of my children. Enwedo onye mere on invite mgbe unu bidoro anyị akpọtara anyị mgbe e bidoro Biafra Liberation Army. Did you consult us? I can't go home. Di m alaghị ụlọ for 3 years. People alaghị ụlọ ndị lara egbuo ha egbuo. Ọkwụta ka o si bido conversation. Ọta ka o si bido. Dị na na-eche ikwu okwu mgbe a na-asị Maazị Nnamdi Kanu disassociate yourself asị mba ọwụ ya ndị lọya ya. Ya nọkwado a na-ede ma ndị ọ na-edede na-ezu ochi. Asị mba hapụ ya na ọ lawyers na ọwụ ya. Ọ bịakwala ugbu a na raise 100 men. Enwekwe ndị ka na-asị gị na ọwụ ya raise 100 men. Ọ bịakwala ugbu a na-adọgbu IPO. Enwekwe ndị ka na-asị gị na ọwụ ya. That's the issue. And anọghị m n'ọba ekere ede. Anọghị m n'ahụ ụzọ asụmụta ọkụ. I am involved. Maka onye na-asị m na mmawụ an IPOB member, but your actions is affecting me and my family and my life and other people's life. And when they show me how to go to kidnap or wufu. And this is all you guys have to say. So, and when the ESN, any get another ESN for? Why are they fighting the ESN? Why are they fighting themselves? How can you be fighting for freedom? Then the war is now within you that is fighting for that freedom. So that's the issue. That's what I'm getting at. Here with the solution. We don't want to have an actual peace. Okay, when you are not informed too. It shows that none of this struggle. Man, no, now my name and the struggle. The emotional this emotional blackmail will not work for me because Odogu says something. Hello, good morning. Ndewo. Nna ihe ahụ ele anya m agwa gị ndị otu ele ihe m na-eme na-achọ Okay, in other words, no, you are accusing me. In other words, I will go make it, so I won't actually make unu say me. Okay, where they go. So I will go to make go. That's what you're accusing me of. You have to watch your language. Nah, because the last person is Mwabi. Okay, Azuanoka is the last person. That's why I'm going to remove one then abata. Okay. It's a quiet like I'm saying. Yes, my ajujumo like this. Like, I'm giving me an example. Like now, you in a company. You in a company in Germany when Nigeria come no. Where Nigeria mad? Okay.
enwere m company na Lagos nwee n'Enugu. Excuse me. Okay, yes. Now, enwecha ndị na-arụgasịrị gị na those company. And oge nọ around na-enwebe ihe mere gị. Those people na-arụ gị ọrụ na company ahụ, ha nọ in peace. Ha na-arụ ọrụ etu ishiri chọọ. Abịa nwee mistake gị, abịa enwetu ishiri nwee nsogbu. Ahụhụ gị ahụ, ajọs m ji gị na-eme example. Na enwetu ishiri nwee nsogbu, aga na nga. Gị bịa n'oze na nga na-ahụzi na ụmụ ọrụ gị ha nwere problem. Ka ihe nwere ike ịgba ụmụ ọrụ gị ahụ. Good. No, Nanga, I cannot control, I cannot manage my company. Who will manage it? So the directors of the company will take over, will step in to take over management because I'm aware. So how am I going to relate to me? That most senior staff bring back a problem. The workers in them. Can you get that most senior worker? You listen. You were trying to push me to believe, I don't know the narrative. If you question, I will answer you. And a woman at the organization, the only person who can report from the most senior staff. And when junior staff will be an no. Listen, some when things are going wrong. The staff, I'm not the owner of the company. I believe in a company. So I can be making decisions alone. Okay? Company name directors. Once some planning menka power Lolo Nneka. And when you meet them sim or the most senior staff or the most junior staff. Sim MD. Things is going wrong. The manager happen me here. I will call the most senior director. Mena hano na aro de ono say abiko and when certain complaints. Look at those complaints and fix it. That's what I will, because Nanga, I won't do much. I won't do much. Okay, go and fix it, right? Nanga, go in. And when the one person and when directors, which I am part of. Name these directors, I was appointed to be the MD. Let me listen to me. Let me explain. Okay, in case of Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu doesn't own IPOB. They formed IPOB. People formed it and made him the leader. Then, as the leader, and when my sister, come on, because right here, you listen, Lolo Nneka, and this is the last person I want to entertain. I said it here, so you're not even supposed to be here, not to talk of talking. Now, you asked me a question, and I'd like you to listen and calm down. On like you na IP when church. Adeboye when redeem and several people. Even in church, I have madunwe, members, and leadership. Meeting, take care decisions. And I'm sure now IPOB is not exceptional. Now IPOB, why the man na IPOB or an organization with a leadership? And that organization, the highest person, the highest body, now the organization the leadership. Now, Nnamdi Kanu, I have enjoyed a question. Please stop coming up. I'm done. This person was the last person there, man. Nnamdi Kanu, I don't talk anyhow. I can meet Nnamdi Kanu. Can do win the DOS. Yeah, some know the leadership of IPOB. I know now I'm the owner of IPOB. The DOS are my staff. Unfortunately, he did not call them his staff. Are you listening to me? Otu ija kọwa ya, awudo oto Maazị Nnamdi Kanu shi wee kọwa ya.
No, I'm done. Ekumia here that I'm done. Ekumia, this is the last person. No. I said it here. I said it. This is the last person. This is the last person. And you are running away from the question, maybe I can't. You ask me a question, let's deal with the question. You ask a question, and I'm a corner. So you ask me a question, and I'm answering you. Imagine Nnamdi Kanu say more. Imagine Nnamdi Kanu say. Imagine Nnamdi Kanu say. No. Let us finish. Let us finish. No, you can't tell me. Let me allow you to say whatever I want to say. You are info. Biafra. Men. Ota kunu geche enweta na de Biafra ihe ha na-ekwu. Ota kunu geche enweta lenu men bia na akonu ko ụmụ nwanyị. Le men nya unu na akonu gba na unu so no women. Kam hapụ go no ngwa kọwa na ọnụ ngwa kwuen. I will leave you. Kwuen men enwe ụmụ nsọ nwanyị na akonu. Men na akọ asị ngwa kọwa na ọnụ. I've left it for you ngwa. No, kọwa na ọnụ. No, kọwa na ọnụ. No, na-akọ no mba ajụla ajụjụ na-akọ ọnụ. I'm listening. No, na-akọ n'ọnụ na I've left na-akọ n'ọnụ. Na-akọ n'ọnwụ n'ọnụ. Otu aka unu ga-eche enweta dị Biafra. Ụmụnne kwesịrị ịnọ kịta. Unu kwesịrị ịnọ ebe a na-akọ ihe a. Ụmụnne kwesịrị ịnọ jikọ aka ọnụ na-achọ dị Biafra. Ihe unu nọ ngụkpa na-akọ ọnwụ n'ọnụ. Ọwụ ihe unu kwesịrị na-eme ụmụnne na-achọzi Biafra. Unu atọnụzele yourself against you. Ya nwụ n'ihe ahụ federal gọọmenti kwuru. Agara tụka aga confusion n'ime ụlọ. Ihe ọwụzọ otu unu si azụta dị Biafra. Yakwunu hụ na the civil war now is against you. Kalu is leading a civil war against ndị Igbo. Imagine Nnamdi Kanu is leading a civil war against lee ihe unu na-eme. Lee ihe ụmụnne unu niile n'ebe a na-akọ na ụmụnne. Lezie ihe ụmụnne kwesịrị ịdị na-ekwu okwu dị Biafra. Lezie ihe unu na-eme. Lezie ihe unu na-eme ụmụnne kwesịrị ịdị na-azọta dị Biafra. Lezie ihe unu na-ebe a na-akọ ọnwụ n'ọnụ. Lee ihe unu na-eme ihe unu na-eme ugbu a nọ ihe nya nke Nnamdi Kanu bịa were confusion tụịga n'ime ụmụ anyị. Were confusion tụịga n'ime ụmụ anyị. Ha na-alụgbusi onwe ha. Ihe kwesịrị iji ofu obi na-eme eburu ego bunye unu a na-alụgbusi onwe unu. Lee ihe Maazị Nnamdi Kanu na-arụpụta. Lee ya eburu ego bunye unu nwe kwesịrị ịdị na-alụ ọgụ dị Biafra. Unu a na-alụgbusi onwe unu. Men. Lee ihe unu batara ebe a na-akọ onwe unu ọnụ na-alụ ọgụ. Ọwụ ihe ka Nnamdi Kanu kwere anyị na nkwa. Nnamdi Kanu set ụmụ anyị against each other. Ha na-alụgbusi onwe ha. Lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu.
lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu unu kwesịrị iji otu obi na-adọ dị Biafra lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu lee ihe unu na-alụgbusi onwe unu ihe na-anaghị eme unu tụ na-abịa ịzọ Biafra enyezi unu ego unu na-egbusizi onwe unu na-egbusi onwe unu ihe na-anaghị eme unu pụtara so unu na-achọ ịzọta Biafra from ịzọtazi Biafra unu na-alụzi ọgụ among you lee ya unu na-abịa ịzọ Biafra unu na-alụzi ọgụ among yourself unu na-alụzi ọgụ among yourself ihe awụ ihe Nnamdi Kanu chọrọ nọ n'ozuzu taa ka unu ga-esi azọta dị Biafra. Don't worry, m ga-abịa na mgbede, m ga-abịa live.